I'm happy that you all have adjusted yourself in this small space. When there is love and understanding, little space can occupy many hearts. But when there is no large heart, then whatever one may get, it is never sufficient. Today we are going to worship Shiva Tattva within us, principle of Shiva. For all Sahajogis, it's very important because Shiva is the ultimate we have to achieve. Shiva is represented in our spirit. So, to become Shiva is the ultimate aim of everything else. The rest of it is all created. Like Vishnu Tattva and Brahmadeva, just to create human beings, to evolve them, and then ultimately lead them to Shiva. That's the ultimate. But human beings get so involved into the Brahmadeva's tattvas that even to get into Vishnu tattva is difficult. They get involved into the 5 elements which have created us. That is the outermost being within us. All the chakras have the outermost, you can say, just the vessel. But the desire to be the spirit is of primal importance in Sahajayoga. So we have to see inward towards ourselves as Sahajogis. Do we have that desire entirely, or we have still many desires hanging around? See, the greatest problem is of the Nabhi chakra, whether it is in the east or the west. Some people still have hankering for the baser search of food, which is very surprising, even in Sahajayoga of Nabhi chakra. Then still some people have sense of possessions and money quite a lot. And subtler they grow. Still the detachment doesn't develop within them. It becomes subtler. As you grow subtler, the attachment becomes subtler and difficult to get out. Especially people who come up as leaders in Sahajayoga or closer to Sahajayoga are always under attack. They are attacked maybe by their husbands, wives, brothers, sisters, sons, children, something like that. And that makes it worse. Because all such leaders who are attacked try to displease all the deities by small things here and there. The whole behavior has to be understood that you have become a subtler person and you are rising higher. So naturally the negative forces are going to attack you. Always the front line is under attack, not the back line. So those who are in the front are always under attack. And they have to be very careful as to how they are behaving.
For if there is a sly person, he will become sly but subtler slyness. He will not just become the other way now. His slyness will become subtler. If he is a miserly fellow, then he will become miserly in a subtler way. Or say, if he is an ego-oriented fellow, then he become ego-oriented in a subtler way. But to get rid of these things within you, you have to go to the other side of it. Say, if you are miserly, become absolutely generous. Give up everything that you have. Don't be calculating. Don't talk of money. Don't worry about money. If you are extravagant, indulgent too much, you should go the other way down. Unless and until you become juxtaposition, you cannot get rid of these things. Like if you are a hot-tempered man, very hot-tempered, then become so mild that even if somebody beats you, it's alright. Whatever one says, it's alright. That's how you get rid of your habits, which become subtler and subtler. There's another way of dealing with it. Being alert. When you are alert, you start seeing yourself as a separate person with the habits that it has. And then you start understanding why you are behaving. Oh, I understand. I knew you before, 10 years back, before Mary Rajesh. I know, Mr. You are like this. And then take a juxtaposition against that personality and just shoot it off. Like a person who is a negative, left-sided person. Whatever you may do for that person, he'll become subtler and subtler. Suddenly, if it's a girl, she'll start just crying for nothing at all and feeling miserable. It's a boy, if he thinks about, analyzes, he'll become an analyzer of Sahajayoga also, in a subtler way. Then what they should do is to stand before the photograph and see the reflection. That's the other one who died. And just try to make fun of that or shout at it. Depends on. If it is an aggressive stuff, it's better to make fun because stupid. And if it is at one that takes aggression, then shout at it. What do you mean by taking aggression? All these things, you see, are keeping you away from reality. Your being has to be cleansed. With your help only I can do it. Many people say, Mother, you are all powerful. All right, I am. And I can do everything. But only thing I cannot surpass your freedom. That's a fact. I cannot cross over your freedom. And when I cannot cross your freedom, you have to cross that. If in your own freedom you come inside, then I'll bestow upon you all the blessings. But if you want to stand outside, I'm not the one to put you in with a pistol. No, that's not the way it will work out. This is one hurdle that Sahajogis must know, that at every moment you are free and freer and freest. The more free you become, the worse is your situation as far as the facing of the negativity is concerned. Say if there are 4 persons are around, they will be first attacked. Naturally, you can understand. The front line is always under attack, not the back side. Though, according to the law, it should be the back side because all these horrible negative forces should come from the back. But they are very clever. They know that the back are sometimes drop out by themselves, so no need to go that side. They try the front line. And those who think they are in charge and responsible have to be very careful as to how they behave, how they are responsible, how they work it out. If they are keeping their old habits at a subtler level or they are just fighting it. It's very important. And this is how intelligently you can manage yourself. Then once you become detached, go from all these things, only at mental level.
The spiritual level I look at. But at mental level, you must come to logical conclusion that I have to fight this nonsensical stuff. I have to be alert about this nonsense that exists within me. Shiva Tattva is innocent, absolutely innocent. It's very powerful and extremely innocent. And the secret to achieve it is only just to please, just please him. If you please Shiva, then he may be a Rakshasa or anything. He grants all kinds of boons. But to a Rakshasa, he can only grant the boon of longevity, of long life. But to a saint, he will grant the Satchidananda state. So, even if he grants anything to a Rakshasa, one should not ask questions about it. He can give him longevity. What does it matter? Even if you live for thousands of years and earn nothing out of it, you never get your realization. So to a saint, he gives that eternal longevity which comes through spirit. This is the blessing of Shiva Tattva. While Vishnu Tattva, he gives assent to a saint and light of wisdom to see and understand everything in collective consciousness. And to a Rakshasa, he gives death. He kills. So for people who are not so deep, it seems that why should Shiva give any blessings of longevity to a Rakshasa? These are the characters of these different deities. Now, for example, if a Rakshasa wants to live now, he goes to Shiva, pleases him by praising him, singing songs to him, by asking his blessings, by doing tapas for him, talking about Shiva's innocence. He gets longevity. Sometimes these Rakshasas are better on the earth than in the subconscious. They can be horrid. They can gather some more booths to torture human beings. So it's better to keep them in the eyes of Vishnu. He manages them better here than to send them into the subconscious. But Shiva's style is very different from that of Vishnu's style. You have to have all kinds of styles because there are so many permutations and combinations in human beings. If you have one style, what will you do with the other style of human beings? So the style of Vishnu is that if you are trying to be funny, he plays tricks and puts you right. Say, a Sahajayogi is not interested, Vishnu, so much in other people, but in Sahajayogis. If Sahajayogi tries to be funny, say he wants to drink wine, all right, he says, drink wine. He drinks the wine and then he gets hit somewhere, his car falls off, or he's insulted somewhere, something happens to him, he's punished so badly that he says, oh God, what have I done? That's Vishnu Tattva. But Shiva is other way now. If you see, Shiva's style is this, that if you drink, he just disappears from your heart. You have a heart attack and you die. He also kills. One kills directly
In a positive way, it definitely kills. The another one by recession. If Shiva disappears, how can you exist? That's one way. Second way is that those who are born with Shiva Tattva, like our Sainath was, Shivdi Sainath, people like that. Even the Devi sometimes can do that. They drink away all the wines of the world, all the poisons of the world, like Shiva did. So when Sainath found that so many people were smoking this tobacco, he smoked all the tobacco of the world, tried to smoke everything in Maharashtra so that nobody should get it. That's the style of Shiva, to take all the poison into himself and to absorb all the poison within himself. He can deal with the most difficult things. So the one dealing comes through the brain, because Virata is in our brain, acts through the brain. So he plays tricks on you. And that appeals to us because we can see that he's killed someone. So we think, very nice mother, you have punished that. That's good. But Shiva Tattva gives you the problems which normally you cannot see, but works out in a short time like that. Like heart troubles, or a person who has very poor Shiva Tattva can have all the incurable diseases of the world. There nobody is killed, but every minute the person is suffering. That is the way Shiva corrects. In us, when Shiva Tattva is awakened, our priorities change absolutely. I see now that those who have come, say, to India from the West, have changed quite a lot in their priorities. But still, there is not so much change as it should be. They are, of course, 1,000 times better than their fellow beings who are not realized souls. But still, attachment to things, attachment to money is quite a lot. This detachment must work out. Seeing things are not correct in people, and the alertness is not there. To give a very, very gross example of this is, I'll tell you, that a gentleman, say, came and he was told that you have to give, say, 11 rupees for puja. He said, on principle, we are not supposed to give. So, you are only paying, even on principle, you are only paying for your food and lodging, not for puja. The other side of it, they will not even see that mother is spending so much for us extra, for which we are not paying. It's not all found. Like the other day I said that people are now asking me to pay for this. Now tomorrow they'll say pay for our house rents. It was such a condition once upon a time in London when I started the ashram, that they asked for all the utensils in the ashram, I paid for the rent, paid for ultimately they said we don't have an ironing board, please send us. From that it's not so bad now, of course. But still, if they have to pay 5 rupees for taxi, they will think that, oh, we have to pay for taxis, mother is supposed to pay. But if I pay 7,000, 8,000 rupees for you to go to Haridwar, that's all right. That's good. That nobody wants to find out how mother is paying for us. It's surprising. And this disturbs me very much. That what is your attitude towards them? The pleasing should be done with full heart. Say if you have to buy any presents for your friends or anything, you don't mind spending money for that. But for puja you have objection. For your laundry, you used to pay always. I have seen the laundry bill, I was amazed how much money was. But 21 rupees, the principal was involved. Imagine. Look at it. If you look at it, you'll be shocked at yourself. But that shows
Despite all this, you have got your realization. See the generosity. It's very, see, it's very gross. It's very gross. So the detachment from this gross life must go away. But an ordinary villager understands better because he's innocent. He's innocent because you are not innocent. That's why you see everything from your mind. You think with it. How much we paid, how much this is that, this, that. But an innocent villager, even if he has 4 annas, he would like to do something. Mother, that's all I have. We have a parable in the Bible. And this is what it is. One should see our detachment starts at a very baser level of money. You need not have any friends. What is the need to give to any friends? What are these friends for? Except for Shiva Tattva, what other friend you need? Think of it. Without God, what is your life? So the detachment must start, the priorities must change, and you must know that God is the one who is your friend, who is your father, who is your mother, who is to be worshipped. There is nothing else. Dana mana dana, everything is for God. Of course, I don't want anything from you, you know that. But that should be the attitude of a person. So the first, this attitude comes in a person. Of course, in Sahajayoga you have a great advantage that those who have developed this attitude have been helped so much materially that you find the proof of it. Immediately, the proof is there. And those who do not take to this kind of a thing suffer. So the proof is there. I must give you an example of a goldsmith. I had given him something to be made for the puja. A lot of gold was given, everything. And still, stupidly, he tried to make money out of that. And he got cancer and he died. I didn't do anything. But I knew he had made money. I knew that all. I know lots of things. I didn't say anything to him. Nothing. Never. Never even mentioned. He got cancer and he died. He is no more. Because Shiva Tattva disappeared. This was for a puja. The money of the saints. Something was to be made. And he should not have done it. The proof is just there. Now those who knew him got a fright of their lives. Oh God, now no more of this from us at least. But those who have been surrendered about the money part also, not that I take anything from you, nor do I want anything from you. But still the attitude I am saying is different. They have gone up, they have made money, they are very rich, they are very well to do, they are all right, they get so much blessings, everything. This is the first Navi Chakras detachment. We should start by putting Shiva on top. Every attachment can be attacked with Shiva Tattva. Because Shiva Tattva is brilliant like a diamond. Brilliant. Every facet can be cleansed out. Very simply through our Kundalini awakening and through our alertness. And what after that you can see there are other attachments we have. This is friendship, sympathies, friendships. Sympathies always go to a person who is in need or something like that. You have no sympathies, have tortured so many people. The other way also could be that
you hate someone too much, you love someone too much, some sort of a thing like that. So detachment comes that you do not hate nor you love anyone. You leave it to God. కొద్ది క్షణాలు ధ్యానంలో ఉందామంటే ఇప్పుడు శ్రీమాతాజీ మనకి ప్రవచనంలో ఇచ్చిన సందేశాన్ని తెలుగులో క్లుప్తంగా చూద్దామండి. శ్రీమాతాజీ ఆ పూజ జరిగే స్థలంలో, చిన్న స్థలంలో కూడా ఎక్కువ మంది సహజయోగులు దగ్గరగా కూర్చుని ఆనందంలో ఉండడం చూసి ఇలా అన్నారు. ఎక్కడైతే ప్రేమ, అర్థం చేసుకునే తత్వం ఉంటుందో చిన్న స్థలం కూడా అనేక హృదయాల్లో చోటు చేస్తుంది. అదే హృదయం చిన్నదైతే ఎంత స్థలం ఉన్నా సరిపోదు అని అన్నారు. ఈ రోజు మనలోని శివతత్వాన్ని పూజించబోతున్నాం. ఈ శివతత్వమే మనందరి యొక్క చివరి గమ్యం. ఈ శివుడు మన హృదయంలో ఆత్మ రూపంలో ప్రతిబింబిస్తున్నాడు. ఆయన తప్ప మిగిలినంతా సృష్టించబడింది. బ్రహ్మతత్వంతోటి, విష్ణుతత్వంతోటి మనిషి సృష్టించబడి తర్వాత ఆయనకి ఆత్మోన్నతి ఇవ్వడం ద్వారా శివతత్వాన్ని చేరేలా జరుగుతోంది. కానీ మనిషిని చూస్తే బ్రహ్మదేవుడి తత్వమైన పంచభూతాల్లోనే పూర్తిగా మునిగిపోయి విష్ణుతత్వం కూడా చేరలేని స్థితిలో ఉన్నాడు. ఈ బ్రహ్మదేవుని తత్వం ఒక ఉపరితలంలో ఉంది. అంటే సూక్ష్మత లోపల ఉంది. ఇది పైన ఒక వెసల్, పాత్ర మాదిరి పైన ఉందన్నమాట. మన యొక్క శుద్ధ ఇచ్ఛ అంటే మన శివతత్వంతో ఏకం కావడం అనేది మనలో ఉందా అని చెప్పి ప్రతి యోగి కూడా చూసుకోవాలి. ఒక సమస్య ఏమిటి అంటే గనక అది పశ్చిమ దేశాలైనా మన ఇండియా అయినా కూడా అది నాభి చక్రం. కొద్దిమంది యోగులకి అతి మూలమైన, అల్పమైన తిండి యందు ప్రీతితో ఉంటారు. అంతేకాకుండా పొజిషన్స్, ఆస్తులు, ధనం వాటిపైన కూడా కోరికతో ఉంటారు. ఈ సహజ యోగలో ఈ కోరికలు గ్రాడ్యువల్ గా అంటే క్రమక్రమంగా మన సహజయోగలో సూక్ష్మ రూపంలోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ కోరికలు కూడా మనలోకి సూక్ష్మంగా మారుతూ ఉంటాయి. ఇది మనం గమనించుకుంటూ ఉండాలి. ముఖ్యంగా సహజ యోగలో ఎవరైతే ముందుండి నాయకత్వం వహిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ పైన దాడి జరగడానికి అవి నెగిటివిటీలు చూస్తూ ఉంటాయి, దాడి జరపడానికి. అది ఎలా అవుతుంది అంటే గనక వాళ్ళ యొక్క అతి దగ్గర బంధువుల రూపంలో కూడా అయి ఉండొచ్చు. దాంతోటి ఈ సహజయోగులు దేవీ దేవతలకు కోపం వచ్చే పనులు
చేస్తూ ఉంటారు. అందుకనే అత్యంత జాగరూకత మనం ఉండాలి. ఎప్పుడు ముందర ఉండే యోగులపైనే దాడి జరుగుతుంది. ఈ దానివల్ల ఏమవుతూ ఉంటుందంటే, ఈ బాధలు మనలో ఏ అయితే అలవాట్లున్నాయో, అహంకారం ఉంది, ఇవన్నీ కూడా సూక్ష్మ రూపంలోకి వెళ్ళిపోయి బాధ పెడుతూ ఉంటాయి. దాని నుంచి బయటపడడానికి ఏమి చెయ్యాలి అంటే గనక, మనలో ఏ బలహీనత ఉందో, బాధ ఉందో, దానికి పూర్తి వ్యతిరేక భావనను పెంచుకోవాలి. అది మన ప్రవర్తనలో చూపించాలి. ఇంకో మార్గం కూడా ఉంది. అది పూర్తి చేతనతోటి, అంటే అలర్ట్‌నెస్ తోటి ఉండడం. మనల్ని మనం పూర్తి సాక్షితత్వంలో చూడగలగడం. మనల్ని, మనలోని కోరికల్ని, అలవాట్లని, అహంకారాన్ని చూసి నవ్వుకోగలగడం. ముఖ్యంగా కుడి పార్శ్వం ఉన్నవాళ్ళు, అంటే రైట్ సైడెడ్ అని ఏదైతే అంటామో, వాళ్ళు తమ అహంకారాన్ని చూసి, తమని తాము చూసి నవ్వుకోవడం చెయ్యాలి. ఎడమ పార్శ్వం వాళ్ళు, లెఫ్ట్ సైడ్ అని ఏదైతే అంటామో, వాళ్ళు తమలోని అలవాట్లను చూసి గట్టిగా కోప్పడాలి. అంటే అలవాట్లతోటి గాని, అహంకారంతోటి గాని మనం బంధించబడలేము. అది వేరు, మనం శుద్ధ ఆత్మలం అని తెలిసిన స్థితిలో మనల్ని మనం చూసి నవ్వుకోవడం, లేదా మన అలవాట్లను చూసి గట్టిగా కోప్పడడం అనేది చెయ్యాలి. శ్రీమాతాజీ ఇలా అన్నారు, "మీరు కోరితే నేను మీకు సహాయం చేయగలను. ఎందుకంటే మీరు పూర్తిగా స్వతంత్ర్యంలో ఉన్నారు. పూర్తి స్వతంత్రులు మీరు. సహజయోగంలో ప్రతి క్షణం కూడా మీరు కం సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యంలో ఉన్నారు. ఈ స్వాతంత్ర్యంలోనే మీరు ఒక అడుగు ముందరికి వేసి నన్ను అడగాలి. ఎవరైతే అలా అడుగుతారో వాళ్ళకి సంపూర్ణంగా సహాయం చేయడానికి నేనున్నాను. కానీ ఆ అడగడం అనేది మీ స్వాతంత్ర్యంలో మీరు నన్ను అడగాలి. ఎవరైతే లీడర్స్‌గా, నాయకులుగా, సమన్వయకుడిగా ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాళ్ళ అలవాట్లను, అహంకారాన్ని వాళ్ళు ఎప్పుడూ గమనించుకుంటూ ఉండాలి. ప్రతి సహజయోగి తన బుద్ధితోటి ఈ బాధలు నావి కావు, ఈ బాధలు నా నుంచి దూరం చేసుకోవాలి అన్న ఒక పూర్తి జ్ఞానం బుద్ధితో ఉండాలి. బుద్ధితో ఎవరైతే ఈ జ్ఞానం ఉంటుందో వాళ్ళకి ఆత్మిక పరంగా సహాయం చేయడానికి నేను ఉన్నాను అని చెప్పి శ్రీమాతాజీ అన్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు చేయగలం అంటే గనక, ఈ బాధల్ని యోగులు బంధరాహిత్యంలో గమనిస్తూ ఉన్నప్పుడు వాటి నుంచి దూరమై సంపూర్ణంగా విముక్తి పొందే అవకాశం ఉంది. శివతత్వము సంపూర్ణమైన అమాయకత్వం. అది అత్యంత శక్తివంతమైన ఒక శక్తి. దానిని పొందడానికి ఒకే ఒక రహస్యం ఉంది. అదేమిటి అంటే గనక, సాక్షాత్తు శ్రీ శివ భగవానుని ప్రసన్నం చేసుకోవడమే. ఆయన రాక్షసులు అడిగితే కూడా వరాలిస్తారు. రాక్షసులకి ఏమిస్తారు అంటే గనక, జీవనకాలం పొడిగింపు అనే ఒక వరం ఇవ్వచ్చుగాక. కానీ ఒక యోగి ఆయన సచ్చితానందమైన స్థితిని ప్రసాదిస్తారు. విష్ణుతత్వంలో కొంచెం వేరేగా ఉంది. విష్ణువు ఏం చేస్తారంటే గనక, ఆత్మ ఉన్నతి, వివేకము, విరాట స్థితి యోగులకు ప్రసాదిస్తారు. రాక్షసులకు మరణం ప్రసాదిస్తాడాయన. అంటే శివుడు, విష్ణువు వీళ్ళ యొక్క విధి విధానాలు వేరే వేరేగానే ఉన్నాయి. ఇది ఎందుకుంది అని చెప్పి అడగడానికి ప్రశ్న వేయడం సబబు కాదు. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ వేరే వేరే దేవతలు, వారి యొక్క క్యారెక్టర్, అంటే ప్రకృతి అంతే. విష్ణువు ఏం చేస్తాడు అంటే గనక, తప్పు చేస్తే శిక్ష విధిస్తాడు. శివుడు ఏం చేస్తాడు అంటే గనక, తప్పు చేస్తూ ఉంటే గనక వాళ్ళ నుంచి ఆయన వెళ్ళిపోతాడు. సో ఇద్దరూ శిక్ష విధిస్తారు, కానీ వేరే వేరే విధానాలు. శ్రీ సాయినాథుడు ఎవరైతే షిరిడీలో ఉన్నారో, ఆయన ఏం చేశాడు అంటే గనక, పొగాకు పీల్చాడు చిలుముని. ఎందుకు చేశాడు అంటే గనక, మొత్తం పొగాకుని ఆయన నాశనం చేయడానికి ఆయన తీసుకున్నాడు దాన్ని.
అదే విధంగా శ్రీ శివుడు కూడా విషాన్ని తాగాడు, గరళ. శ్రీమాతాజీ సహజయోగుల యొక్క ఆ ప్రకృతి గురించి చెప్తూ, ఒక పూజకి 21 రూపాయలు ఇవ్వాలి అంటే గనక సహజయోగంలో ఎవరిలో అయితే ఈ బాధలు సూక్ష్మంగా ఉండిపోతాయో వాళ్ళలో ప్రశ్న, సహజయోగంలో డబ్బులు తీసుకోకూడదు కదా అని అంటారు. కానీ వాళ్ళు ఒక 2 విషయాలు గమనించాలి. పూజ ఏర్పాట్లకి ఖర్చు అవుతుంది కదా, అది అందరూ కలిసి బాధ్యత తీసుకోవాలి అని తెలియాలి కదా. రెండవది, తల్లి మనకి ఎంతో ఖర్చు పెట్టారు ఇప్పటిదాకా, ఇప్పుడు ఆ బాధ్యత మనం తీసుకోవాలి అన్న ఈ 2 విషయాలు ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళలో సహజయోగం పూర్తిగా స్థిరపడుతుంది. మొదట్లో చిన్న చిన్న ఖర్చులకు కూడా తల్లే భరించాలి అనుకునే స్థితి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు సహజయోగులు పూర్తిగా మారారు. ఇలాంటి విషయాలపైన మన భావనలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది అత్యంత ముఖ్యం. మనం హోటల్‌కి వెళ్ళినప్పుడు, స్నేహితులకి, బంధువులకి గిఫ్ట్లు కొన్నప్పుడు, బహుమతులు కొన్నప్పుడు, బట్టలు ఉతకడానికి అయ్యే ఖర్చులు, వీటన్నిటికి డబ్బులిస్తాం. కానీ పూజ దగ్గరికొచ్చేసరికి డబ్బులు అడిగేసరికి ప్రశ్నిస్తాం. ఈ స్థూల విషయాల నుంచి బంధరాహిత్యం మనకి కావాలి. ఒక గ్రామం నుంచి వచ్చిన యోగి ఉన్నాడనుకోండి, ఆయన పూర్తి అమాయకత్వంతో ఉంటాడు. ఆయన దగ్గర ఉన్న 4 అణాలు కూడా ఇచ్చి, తల్లి ఇవే ఉన్నాయి నా దగ్గర అని చెప్పి సంపూర్ణ హృదయంతో చెప్తాడు. కానీ అమాయకత్వం లేని యోగులైతే అన్ని ప్రశ్నలు ముందరకొస్తాయి వాళ్ళకి. స్నేహితుల మీద ఖర్చు పెడతాం మనం, బంధువుల మీద ఖర్చు పెడతాం. శివతత్వంతో పోలిస్తే వీళ్ళందరూ ఎవరు? భగవంతుడే మీ తండ్రి, తల్లి, స్నేహితుడు. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని విషయాలు కూడా భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకుందుకే అన్న భావన మీలో ఉండాలి, పెంపొందాలి. ఈ భావన ఎవరిలో అయితే ఉందో వాళ్ళకి అన్ని ఆశీర్వచనాలు తల్లి ద్వారా ఆర్థిక పరంగా అన్ని విషయాల్లో కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వబడుతుంది. ఈ భావన ఎవరిలో అయితే పొరపడి ఉందో వాళ్ళకి ఈ ఆశీర్వచనాలు అనేవి దక్కకపోవడం గమనిస్తాం మనం. ఒక ఉదాహరణకి శ్రీమాతాజీ చెప్పారు, ఒక పూజ సందర్భంగా బంగారంతో ఒక వస్తువులు తయారు చేయడానికి ఒక కంసాలికి ఇస్తే ఆయన అందులో డబ్బులు చేసుకుంటూ ప్రయత్నించాడు. ఆయనకి దానివల్ల క్యాన్సర్ వ్యాధి రావడం, దాంతో బాధపడడం, ఆయన మరణించడం కూడా జరిగింది. ఇవన్నీ ఎందుకయ్యాయి అంటే గనక శివతత్వం ఆయన నుంచి వెళ్ళిపోయింది. సో ఈ విషయంలో సహజయోగులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థిక విషయాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా తల్లికి సమర్పించండి. ఎవరైతే పూర్తిగా సమర్పిస్తారో వాళ్ళకి తల్లి అన్ని అమరుస్తారు. ఈ శివతత్వం ఒక వజ్రం లాంటి అతి కాంతివంతమైన, దాన్ని జాగ్రత్తగా ఉంచాలి. మనం స్నేహితుల పైన అతిగా జాలిపడడం, అతి ప్రేమ చూపించడం, అతి వ్యతిరేక భావనను ఉంచడం, ప్రతి విషయం పైన, ప్రతి యోగి పైన తీర్పు వినిపించడం, ఇలాంటివన్నీ మనం ఎప్పుడైతే మానుకుంటామో అది మన ప్రగతికి దోహదపడుతుంది. ఇది ఈరోజు శ్రీమాతాజీ ఇచ్చిన సందేశంలోని సారాంశం అండి. శివోహం 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 శివో